You are watching Gam Football Fans TV with your host Lamin Baro from Red. Okay, Assalamu alaikum. Once again, Assalamu alaikum and welcome to Gam Football Fans TV on your hashtag Know Your Footballer show. Once again, we are here like we do it every Friday to talk about Gambian football and our local league and other things in the Gambian football. Thank you very much for joining us once again on your weekly show. Assalamu alaikum badingol ngal be konton kotake once again on Gam Football Fans TV. Hashtag Know Your Footballers. Bafalal be ko welcome to our weekly show coming kakali nyamerek every week in Kanali Gam Football Fans TV le to talk about Gambian football and things surrounding Gambian football. But first janembe jamfala rek nga dua sa ante frewali alama menu tambita ale so arjanola. Yentol menu tu koma ala mantal ni ta jamfala nyola sa tula la mala beso jata kende ala. Menu belari loptano to ala si beso jata kende ala. Assalamu alaikum bokay man yulen rek once again on Gam Football Fans TV on hashtag Know Your Footballers show. Comme nuñ ko dee defee every week ñu ñëw fii we talk about Gambian football and issues surrounding Gambian football. Di leen welcome yéen yëpp si show bi man la seen xarit Lamin Baro ak suma natango Buba Falaboy Jallow nekk fii on Gam Football Fans TV. Tey nag I think people will see little difference. Ñu ngi am a lot of trouble pour ñu mun a stream on Facebook. Facebook is not allowing us to go live for whatever reason xamuñ try nañ lu nekk nag pour ñu mun a solve the issue but it's just getting too much, so we decided that dañoo stream on YouTube, we share it on Facebook. Su ko defee ñi nga xam ne nag ñoo seetaan if you have access to it, if you can share it on Facebook, that will be great, so that our followers ñoo xam ne they will be expecting us there can also join in and share, be part of the show. Bala ma def rek ma bàyyi Buba mu dugga si Buba, welcome. Wow, Lamin man laa dal di santa di dal di gërëm déglukat yi at ñu nga xam ne tam wàcc na ñoo dal di déglu si wala seetaan si kanam. Noo ko waxee foog naa ne am nañ dëj sax waa Funigal some of the officials ñoo waroon a dem play ñu ma Koyta football club te si suba si ñu dal di amoon accident. Ñu ngi jaale ñooñu di jaale teami Funigals ak waa Funi di leen dal di jaale. Yàlla suuf si la seen kaw yàlla seen ay njaboot seen ay yaay seen ay papa seen ay ñoom ñëpp daal yàlla may leen lu nga xam ne mooy xoli muñ at ñi nga xam ne ñoo feebar tam ñu ngi dal di ñaan yàlla tam fuga si ñu dal di war a jaama comme ni ñu ko nekk di dal di waxee rek yéen ñu nga xam ne yaa ngi ko dal di kal si YouTube bi mun ngeen a share lu nga xam ne mooy link bi ba mbiri di dal di sotti kon Lamin amaat naa lu nga xam ne mooy kontaan trop pour dal di fese dellu jërëjëf. Thank you very much, Buba. Thank you. Wax nga dëgga faate woon naa suma xel bi génnoon na si sax that was a fatal accident bu amoon tey si suba. Ñu ñaanal ñoom yëpp yàlla suuf si sedda seen kaw ñi nga xam ne tamit dañ si gaañu yàlla may leen wér gu yaram incha allah. Buba tey nag show bi comme ñu ngi ko doore YouTube te xam naa ne ñu bëri miinaguñ suñ YouTube channel bi noonu am na ñoo xam ne they will be watching us on YouTube, am na ñoo xam ne they will come and watch it again. Su ko defee tey show bi dañ ko def du sori, at least we show the fans that we are still gonna carry on with the show is on Twitter and YouTube. Tey lu ñoo si fu ñoo ñëwee rek mooy GPA seen football team bi because foog naa loolu nekk na loo xam ne it's a trending topic at the moment. A whole football club bu mel ni GPA ñaaka mun a fay seen staff si o seen player yi ba mënuñoo play si Division 1 league bi. Loolu nekk na loo xam ne it's not the best news boo xam ne our football family will love to hear, and I don't think it's any good for our football actually. So dama bëgg ñu wax si lii tuuti rek Buba ma bàyyi la nga jëm si tuuti su ko defee ñu dugal sana tamit mu nuyu fans yi. Waaw Lamin
lii moo laa woon feebar bu nga xam ne mun si football yi Gambia. It's very unfortunate. Alkamba muy cinéma na website tamit bind na ko wante read ma woon story bi. Lu gaay bindoon ak lu gaay screenshot muy ne comme ni Port seen place yi boycott neen training ground parce que ne fayuntoon leen lu nga xam ne mooy xaalis. Dinañu delluwaat si incident yi Cameroon bu ñoom si bi ñoom Lamin Jallow ñoom Ibrahima Sona. Always players yi dañ war a am representative te representative mooy lan mooy seen captain bii captain bi moo waroon a jël jéego yi waa management ni Ports. Ports tam ñoom si seen own kaddu tam ñoom tam seen own jëfin war nañoo issue lu nga xam ne mooy press conference du press conference wala press release wax na ne lii ak lii mooy xew otherwise ni nga bàyyi public bi lu nga xam ne mooy indi limbo. Because so many times man doon liggéey Marimo at yeneen clubs yu bari dama dee lekk sax su ma buggee jugee Ghana ñëw play Gambia su ma buggee jugee Nigeria ñëw play Gambia. So all these stories all this mbir yëpp Lamin internet bi du ko dal di filter soo taybee Gambia Ports Authority lii moo faa dal di ñëw yaa understand. So players yi war ñoo am seen captain bu dal di waxaa gaay like comme ni ma la ko waxee the news was very because then screenshot nii like biñ like Gambia Ports Authority players boycott neen wante the culture of silence bëggoon na laajte benn player tam the side of history bëggoon na laajte player lan moo xew. So nu ma la ko waxee Ports waroon nañoo ëppa fii waroon nañoo am website bi nga xam ne sax ni kon tey ñoom tam génne nañ seen press release di wax ne lii at lii moo dal di xew. So ma call team manager bi ma team manager ma text ko ma ne ko ma ne dégg naa a very disturbing news lan moo xew mu ne ma ne sit down bi 24 hours lam jël 48 hours luy problème mooy mu ne Ports institution team la ifin soo waree jënd pen am na bunta yu moo dal di jaar ñoom si simi tay bu mu ñu dal di start daf dee fekk ne seen budget bi defar nañ ko ba pare ñoom every end of year dañ di mën a seen budget bi mu ne nag ñu ngi am staff si nga xam ne ñu ngi dal di reshuffle staff yaa ngi bàyyi ñu ngi jël fii mu ne loolu bokk na si lu nga xam ne am na wante mu ne ma ne like problème bi internal problème la léegi toog neen waxtaan nañ ko as a family léegi players yi train neen wante ba léegi pour vérifier loolu maa ngi bëgg a am effet nataal bu ma gis ne sax players yi train na moom tam comme ne ni ko Bakary Jammeh dee waxee wala fédération bi moom tam ñaawlo ne lii warutoon na dal di am parce que nit su playé benn weer wala ñaari weer war nga ko mën a dal di fay moom muy team rey muy fis moom wax ñaawlu na ko ne lii warutoon na dal di am dina na dal di yóbbuwaat even the Ports dina la yóbbuwaat Gamtel institutions yi su fekkente ñoom seen boss ne waroon na dal di tukki dem England seminar I mean seen fi du dee dal di delay wante it all have to come back ne naka leen dal di structure suñu ligue bi Lamin contract si place lan moo fa dal di nekka si mënoo dal di dugga ni place yi lan mooy seen match bonus because lii yëpp dañ ko war a dal di binda play bu dal di nekka muy Sana muy Lamin muy Aliou play bu dal di nekka bu tiddaa lu nga xam ne mooy contract am xam na ne lii ma nekk suma contract lii mooy suma aha wante because nu ma ko fis explain ma ne waaw affaire yi famille sax bëggum toon bu génn wante léegi toog den posaat naa ko question bi tam ñaari yoon na léegi toog waxtaan ngeen juboo ngeen ndax dafa dal leen mel ne xaalis boobu tam na fay ngeen lu nga xam ne mooy place yi mu ne ma ne déedéet parce que ne xaalis bi daal dafa dal di pending fenn wante hopefully dinañ joxe lu nga xam ne mooy ne leen dal di fay nu ma la ko dal di waxee woon institution like Gamtel yeneen clubs yaa ngi dal di ñu ngi dal di am tolof ba of late bu Modou Lamine Niasse Thiel mu doon dal di sign contract am Brikama United waat another 3 years contract because mu fi la nekk amutoon contract yónnee na ma contract bi gisoon nañ fa tam coaches association président tam ñëw na fa because Lamin du ala fudi pour nga liggéeyal even soo juddoo jaara sax it's not waroo liggéeyal free for jaara there are buy-out clauses yi nga xam ne léegi Real di bañu su bëggee cali lii la war a fay Brikama
loolu daloon na tam lu nga xam ne tam mooy coach Ibu Jara bu ko Real di bañul daaxee so loolu moo tax contrat gi ak lu mu fa dal di binda ak lu mu fa dal di sign loolu am na solo dafa dal di guideline lu nga xam ne mooy players yi so it's unfortunate wante ne Ports rek lam dal di feeñ wante am na yeneen clubs ñu ngi dal di struggle parce que ne ñaaka fay seen sa yëpp tam of late si last 5 years yi gis na ne Gambian players yi problème su amee danoo ñëw démontrer social media because xam na ne the executive board si dañ ragal social media so bu gaa ñëwee social media rek si la Ports or emergency meeting so baax na gaa yi génn parce que ne tam part of their problem solve nañ ko wante ne naka nañ ko mën a dal di rafetloo ne I mean mën nañoo am press release from Ports wante ne affected Ports there are so many clubs first division second wante Lamin tam doo leen mën a blame club bu dal di nekk even Real de Banjul fédération mu leen ameel xaalis fédération su la war a joxee $300,000 daf laa jox 150 o daf laa jox 125 sax yow da ngaa toog like as a club owner da ngaa toog like woo seen account bi like nga gis receive nga $125,000 out of the $300,000 so all these clubs Lamin muy Real muy Walidan muy Hawks amul kenn ku si am sponsor so basically yow naka nga di rene sa team bi because fédération bi mu laa jox doyut yow amuloo sponsor you even struggle Lamin nga gis Brikama United sa update a very nice picture seen line up bi or even the first xam nga so literally suñu waxee ne ñu ngi dem professional league I mean yoon yi waxoon nañ ko fi last time suñu programme bi woon Wednesday moo ñu ne met su mënee jox Sénégal 5 mini stadiums yu ndaw ñooñu ñaata Sadio Mané ñaata Ismaila Sarr one of the third goalkeepers choice ci Sénégal mu ngi jigoon Casa Sports Aliou Badara something la moom Emmanuel kooku Macky Sall jox ko $85,000 loolu bokkutaa winning bonus yi final bi bokkutaa match bonus yooyu kooku su delluwaatee Casamance tey bu fekk fa second choice goalkeeper bi bu fekk fa doomi Sénégal ñi nga xam ne ñu ngi play si ligue bi Lamin xam nga ñu ne doon rey seen boppa pour bugg a dem fu nga xam ne mooy Qatar foog ñu dal di am lu nga xam ne mooy inspiration wante players yi like 2 months bu dem I mean we can mën nañ koo avoid parce que ne managing director bi su moo dem wala assistant managing director su moo dem Holland Germany everything is in cash moom du dem fenn sax wante players yi dañoo eewu ñuy xolante seen yaay ñuy war a jënd cash power ñuy war a jënd maalo ñuy war a jënd crédit I mean fan la xaalis bi di dellu ñëwee because Africell nekkut fa Gamcell nekkut fa Qcell nekkut fa because these are the same companies ñoo dee taab si this musical jambure muy ST muy Attack muy Brikama Boyo muy Jizzle muy xama boy soso wante when it comes to sports they only come when the cake is ready comme ni ñu ko gisee woon fu nga xam ne mooy biir Cameroon wante after Cameroon Africell is no more benn delluwaat Ivory Coast ngay ñëwaat lii nekk na lu nga xam ne mu ngi affect ba pare psychologically Lamin su ma fekkee ñaari weer Lamin yoo xam nga fii ñu ñëpp fii Europe dem dal di nekk there is a certain day Lamin bésoo du romba yow nga jot sa xaalis nga jot sa ñaxa so the club the league mën nañoo partner banks yi even this man of microfinance banks ay ñoom Supersonic ay ñoom Approach Service ay Trust Bank banks you just name banks li nga xam ne ñu fa Lamin mu nga ne play bu nekk danga koo fay si sa account bu am notification ne 3,000 bi dugga na bu amee kaatam dem slot kaatam wala bu ifin amee this mobile money comme ni Africell mobile money or even xam nga the player should be access to his money Lamin jërëjëf bu baax a baax thank you Buba yaa ngi raise issue yu nga xam ne they are very very important waaye bala ma post Sana any question rek ma bàyyi ko mu nuyu Sana, welcome to the show. It's a new way of doing this show. I don't know who is behind us, who is giving us all this headache and all this trouble. But cooking senata ko so be continue all the time. As you can see, we are streaming on YouTube and we share the link on Facebook for a wider audience. And repeat la kota ke janni mina rek nga fa fan so if you can share as much as you can, please do.
Pro Nsifutano, the wider audience to talk about Gambian football. Welcome to the Sosan. Sanangam Reba mute. Hi, Lamin. Thank you very much. Baraka Bake. Bafala Mobe was Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Buba Manglandu Yowi de la Santa. Lamin de Nuyu de la Santa Yowi. Di nuyu ñoo xam ne sax ñu ngi dugg suñu page bi pour déstabiliser ñu ñu ngi leen naa nuyu di leen wane góorgóorlu leen rek waaye lu du dëgga du mujjee. So I mean ñun we will continue streaming in one way or the other waaye di leen wax ne rek ne ngeen continuer di like fi YouTube page bi su ko defee if Facebook mënta dem rek then dinañ ko stream on YouTube because il faut que lii mu àgga si wider audience inshallah. Fantastic. Sana a topico that men na walem Gambia Ports Authority la football team obviously Benya jele. These past few days players refused to train because of money issue. Ketap Kutime Alonko is a very big concern in our football. Gambia football niya jibe sotaro bedamenga sembo warata siya baba battle because player niya jebe play la fenneke motivate to make you play football. And Gambia ni nata korosi baba ke the only motivation is mobe ka jikole sotoko sama maybe mbello kilale nga play outside. But janiye futa outside it allow of playing time o kono about that can dame responsibility lebe kan imo football at nya ite bota family leto and most of those players ikake mo lete family be yakarli tollela ibukana fen sort of football to me alonko ape mako le tol fangol individually not to talk of modo kawa mako barika play liko mento kodo kana o liko tole. There's money in the league, even though it's amateur, but there's something coming in the league. But player lol buke fango muna fano buke la family ma ko no. For situational men boko ports line situation si fal ka finti nanje. Number one, ning global like institutional team ol men boko ports ning gamtel. Ning problem si fal ka finti wol to global men yalon ko manke institution di. Jumhala ka ol ma ko how do they get any phone? Purukan timol sambano wala player nyanta yakar la monela o la player nyanta monekela kaje ko steno in liko kono ye fango mako ye la family mako fo ning alanate la sila bondi je o alanate mako puruka ke professional olti asi trebe fento. Anyway, let's start with ports the issue already. What do you understand out of the whole situation as a former coach in the league? The lamina baraka bake. I think topic of me yalonka important abake. Another finted team of me yalonka I had a lot of respect for. That is Gambia Ports Authority. Because ni a transactional tamandi nyote male. Some 15 years ago, some 10, 15 years ago. And they have shown me a good professionalism regarding a player, me Alongo, he was playing in my team. Isolatala. But nganamuru nang kuo ninkang min natake salary problem oti. Min fintita. And I got a surprise quality. Actually, imagine them from Gambia Ports Authority. Ning Atarako, it came through another team. I would have not surprised because I know, a lot of teams in the country if a struggle to keep the players playing and paying their salaries. But Ports being one of the few institutional teams, so me Alonko, they are paying their players 12 months a year, the whole year round. And ngajele team jama
ligoto e ka player jo on a seasonal basis a top clubs also top clubs told me along ko in the country mil manque institutional team de ngalon ne de player jo on seasonal basis because nin club or we definitely had transactions regarding players which had to go through their contracts. We advise if there is anything that has to be added on, then admin cool amanke to the best interest of the player. I bondage, Bubaka for player needs to have representatives. That is lacking in our football. But what the players can always rely on is they are trusted people. They're into football. Let them be looking at their contracts. Ports Carrefour administrative issue where at the player is an excuse. Because players all salary is also on a salary line. Yes, Kodoka withdraw a team manager for him to pay the players. But they are technically employees of Gambia Ports Authority. So I understand why should the players only be affected whilst the chunk of the rest of the ports staffs are not affected. I Gambia Ports Authority staff members will barely affect. I would not have said anything. But the fact that players will damage affect, it means there is now administrative mishap somewhere. Because these players, they had families. They had a family to feed. They had a mom to feed. They had a dad to feed. And they have siblings. And they are relying on these players as well to support sometime near Kodoso. Even though Ila salary is not up to that extent, like 3,500, 4,000 is between that range. Among fancy, but it is better than nothing. New what other delay, for players who live in the protest, is too embarrassing for an institution like Gambia Ports Authority. And I think in moving forward, player try to complain on their team manager and the coach, excuse me, can make sure that you complain no samba and that done. But near the player reactor for that in the social media, for you sit down there, it's something me along can persist. Aketale ya fole among kuje min ketaje, so ye min for what? Na salary ni kale monfen moije monfen fonyeje alngasi nkala tren. So basically akusifa ka kele nyama bare ngaji kele ko aketa kulet mimbe embarrassing la bank for Gambia Ports Authority ko they were unable to pay their players. Sana buba janembe murla buba kang I kudantan lama jan they are very important. Of late nata jele player fong la frustration ol jama e kaje ko ala aka settle social media le. Ni fintita social media rek e ka jama ka feel ko la problem all saying abe sort out la. How damaging is this for a team or for the whole league as well? In fact, for the whole country, because at that time, ngadojele no national team of la player le akenong menketa beri ye la Cameroon tournament no bang. Ila isu ila kontan balia ko la menu to happen da yes ya natina social media le. As a coach, ika player le ike manang kuno nyadi la pour une situation sifal o itelam advice mo moneti pour player ni situation sifal fintita inyanta tamandi la nyame because ko silo la bala don ni be in football o kono be nyin ebe ilafta kala professional ngalo standard level ni ma dati kabring ibe damenja ni tambeta janna skeno atine ma ko le la career kono. What is your advice for player many along ko be in situation sifal o imandunga kono follow o na hapunta koteke player nyanta tala mun silalela pour kaje ko nyin ko sifal kane
in an open like that? Yeah, basically, minimum problem usually from a coaching point of view, coach is holding player katara kankelin and kusi valdo because it can complain coach there because that's the only first place, the first point of contact kakela coach lady. Coach Imanjo. Okay, new management be diamolale. Management mom kukije. So the coach will not come back and try to look for excuses for the to the players. So all he has to do is I have told them what I want to tell them. And then there's nothing I could do now at the management level. So at that point, the coach has no powers because it is beyond him. Okay. As a min keno ka for players ko al nga domon rek abe sono yala. But nim players that are for his sister. It are social media kadiamo. The coach would have no option. He cannot go against them. So wale kanake kutimi along akawajadi. Alright. Ning say, can we avoid kata social media to vent na angle? Yes, we could do that. How do we do that? Ning club sola data la wato minna. Ye of a contractual. I mean, you can insert clauses that's going to bind the club in case, later, Joe. I mean, a clause can be there. He said, okay, if you Nina salary later for 24 hours, there is a penalty of 30%. Okay, and if it is late for 48 hours, 60%. Okay, so I accumulate because what happens is if the player does something in the club, he's fine. He's fine, and he's going to pay the fine. There are club rules. So basically, these are things me and players are maybe what is going to, also put the stakeholders or the club owners at a corner. Me alonko, they wouldn't want to lose that huge amount of money on penalties, so they will work in to pay the players on time. Okay, and there must be code of conduct. There must be code of conduct that has to be established between the clubs and the players, and that has to be and something that everybody has to be binded with. National team, where you talked about it, but and I think the exact question why I asked, is there any code of conduct for the national team? There wasn't. So obviously every Tom, Dick and Harry can go and do whatever you want to do or say whatever you want to say. But on normal circumstances, even a player that needs to talk to the media needs to have the permission from the coach, and the coach selects which player that has to go to the media to talk. And all these things, Qatar Code of Conduct, if there are arising issues that regards to the team, it shouldn't go to the public domain. But there must be measures. There must be clauses that's going to be at the advantage of both parties. Either the club owner is liable to pay a certain amount of money if he fails to fulfill his responsibilities. Okay? And the player also could have the right to sue into court, but most of these sport issues you would want to shut the issues internally, but you don't want to go on a law. I mean outside the footballing context. But teams should start adopting the idea of having a code of conduct for their players, which is going to help, very helpful players' whole attitude, what they have to say, what time do they have to come for training? Coming there personally, I've been having those kind of issues. But bringing a code of conduct, even though I wasn't paid my players, what I said, if you are late for 2 days, for 1 second, for 2 days, you are automatically out of the starting. You would not be considered for selection.
And those are minor tools I use it, and then I end up having all my players on time. In fact, they will be there 15 minutes before training starts. So, in as much as we are struggling with financial, there are things that we have to put in place, measures that we have to put in place. So this institutional team, I would expect this institutional team to be more diverse in this area than any other clubs in the country. This is what I'll be expecting. But if you seeing this thing coming out from those institutional teams, especially with Gambia Ports Authority, I'm telling you this. I took a player. They were interested in a player, and they selected him. They called the player, went to training, and then young call then I'm not interested. Why? Because you disrespected me as a coach, and you disrespected my club. In what capacity? Because when you needed the player, you contacted me and I said write and request for the player. You never did that. So you choose to take your own route, tell the player to come to training. The next day they have to send the player back. They wrote officially, and I responded them back. They told me, okay, we would want to have a dialogue meeting, just to make sure we finalize everything. I was invited, and I was surprised. All the top managers in the Gambia Ports Authority we are all there. So from that day on, what I said is, okay, this is a serious club. If managers of Gambia Ports Authority would sit on their transfer issues, then I'll be happy to do business with the Gambia Ports Authority. And since then they've been very, very consistent. But it's disgraceful that this is coming out from the Ports Authority of all people. Absolutely, Sana. Point kumaba lemaje buba del si wat si yow rek Sana yum fi waxon yum fi just wax ni, they are very important. Why tamit if you check on the whole thing as well, players also feel lego these are opportunities that they cannot miss. Comme ni team you suñ ñëwé pour ñu laaj leen they want to get them to play for them. So, ñu bari dañ dé ragal, if I want to ask too many questions, that's it, I lose my chance. So tax na be am na player yoo xam ne they will just go in with the hope that this is a very big opportunity that I cannot miss. I have to be in the team. I have to play there. Maybe this could be the opportunity that I'm looking for. Comme numa ko waxe ñu bari ci ñom they will just jump into whatever comes their way. Lamin, hold on, bala nga dem ci buba. Habib. Wa dina Habib tonal sa camera bi tuuti. Habib tonal sa camera bi. Def pour ñu mëna lo xamne it's gonna hold these club owners and these clubs because Soko said Benko said it feels like they are exploiting some of these people because they don't have a choice. They just want to play and get the opportunity. They cannot even ask questions. Lan lañ mëna def pour ñu mëna tie these club owners. Make sure if they are employing a player, there's something clear for these players to back on in case you melni happen. Because for now, lu jara said la. So club owner they don't have anything to worry about. They can play with these people. They can play with the kids in the Gambia. So sisa gis-gis. Well, Lamin, foog naa that situation dina kontaan trop ma joxe Real de Banjul as an example. Dun lim three players or the clubs. Real de Banjul jëlee nañ player Bakaw, jëlee nañ player Greater Tomorrow, jëlee nañ player foo xam si àdduna bi biir Banjul biir Gambia. Wante what they do is ne dañoo erase yow sa club. Yow su fekkee ne yow yaa ngi jugee Banjul dañoo release dañoo génne that three Banjul ne yow musuloo play foofu sax yow sa carrière danga ko doon Real de Banjul. So the best thing pour ñu reach to these players mu ñu ne su gaay nekkee si third division bi, su gaay nekkee si junior school si, su gaay nekkee si academy si,
players because sana terms yi ma wax ni is high terms comme ni soo nekkee university wante suñ jëlee gars si académie si junior school si ak si third division si ñu wax la ne contract sa right la yow you understand contract sa right so that education ñaaka nañ ko su ma waxee ne player war naa am kilifa nekku ne sa papa kese la wala sa yaay kese la wala sa nijaay o any rof koto bu nekk si koñ bi ñaata koto ñoo jëlee player man like Bacha fu mu nekk ni war nga nekk millionnaire wante lan moo ko ëppa lan moo tax nekkul millionnaire because he didn't put pen and paper to those players ñoom Alassane Mané ñoom Nicolas Jackson ñu dem play very well loolu ne ooyee coxer si football like Sana dem na agreement at Ports yaa understand represent play because dina xam ne ok ñun duñ mën a tampa Sana yaa understand Sana wili soxla na play si moom wante ne xam ne du mën a tampa with Sana parce que Sana know the football laws so this football laws yi ñu ko xam ñoo war a privé ba pare tam like sum axalatam pour players yi si third division si Lamin dangaa gis Fortune jël benn player bu nga ko doon ut ñu fay lu nekka gars yi bëggaatum player bi ñu téye player bi du nga ko joxee loan real or du nga ko joxee lifin so this club president ñi nga xam ne ñoo amee xaalis ñoo dee pari football ñoom ñoo gën a corrupt Sana mu la doon wax jox exemple mu ne la club si am nañ rules dana dee fine player emul solo dee yow Sana su nekkee sa player bu gaañu yow dañ dee fat salaire that instantly 4,000 boo ko doon fay danga ko kot jox ko 1,500 te yow loolu teguloo ko si yoon so I mean these players war nañoo jàngal gars yi lan mooy contract lan mooy sa right because man jaay naa player waali daal léegi nii player bi waru garam mooy ñu ne bu play 90 minutes the financial aspect the contract aspect loolu man maa koo xee at Aliou Bey yaa ngi understand so moo tax players foog ñu am representative ñoom 90 minutes la gars yi am di dem di train ngay dugal lu baax si seen boppa bi so lu des administration wise yow muy agent bi wala seen representative yow yaay li fi ni loolu wante ne amin players yu bari seen contract bi is up in the air soo foog ne góor yi sax ñu gën a am problème nga dem si football yi jigéen yi sax si ligue bi sax first division foofu la problème bi gën a demal so I think ne is matter of ne ñu jàngal gars yi xam seen lu ngeen xam ne mooy seen right especially ñu nga xam ne amagum 17 ñu nga xam ne ñu ngi toon 18 o ñu nga xam ne ñu ngi amagum contract di play si first division bi because I mean soo nekkee senior player maa si play boobu waroon a profile ñoom Gregory Sambu I mean su fekkee ne play naa 3 years real su ma waree extend at least war naa am pay up yaa understand so this waaye buba dina la dog foofu because li xew mooy dafa am lu ma waxoon fii si gannaaw tuuti players yi they need to understand ñu ut suñ ko amut kenn player ñu am representative in the Gambia bariwut why they need to be talking to people ñoo xam ne they knows football I am going you did take an example about Real de Banjul and I'm going to take this Real de Banjul as an example to you I have represented players with Real de Banjul. Delma, when they have to extend their contract, dama de wax gaay ne dama leen de ko ñu ne ma dañ ma jox contract ma say ma ne suñu la ko joxe indi ko man am naa contract bi 3-4 weeks maa ngi review contract okay so foog naa ne players tamit comme play this education on contract players in ñoom ñoo war a toog ak seetaat seen boppa because those days are gone in the Gambia where danga sign on the contract nga ne ko ne am signal or do play those days are gone especially this top team why li taxaw ba li leer ba leer mooy soo signé yaa ngi sign a player from a team same Real de Banjul the same Real de Banjul man prepare na a contract a transfer document for a player boo xam ne suma team la jógee mu dem Real de Banjul but even the player when he has to leave for an international stage the club will still have a percentage
So this all will come down to people need to be conversant with the laws of the game. You know, clubs yi soo gisee duñ dee am doole si players yi dama foog ne ñoom ñoo ko dee def tey wili du ñan ñoo ko dee def yu bari di clubs si seen bopp. Okay. Because duñ dee bind players yi duñ dee contract players yi ba player bi su play ñu naan ne suma player la suma player. It has to be on paper. kooku su waree génn dem Real de Banjul Real mënuñ ko erase because dafa nekk si CV am bi su demee mu génn Real dem Atlético Madrid dafa am lu ñu a developmental fee whether Real like it or not it will go down to that club once they can put something on the table and evidence on the table that this player he is our player even on an academy level. Okay. You will. So Sana, basically from the Sana. scratch. Sana, Aziz is dying to come in. Why bala ñoo dugal Aziz rek ñu bàyyi ñu nuyogum. Suñ nuyee, you know, you guys understand, you know, tey moom YouTube rek lañ nekkee di streaming. Because this is now getting out of hand. It's making us frustrated. It's making us lose appetite. Why foog naa ñu ko def, they are trying to achieve exactly that for us to lose appetite of what we are doing. And that's not going to happen. We'll keep going. So that's why we are on YouTube. Sana and Musa, naka, Aziz and Musa, topic being Gambia Ports Authority, League B, player, how they do go into contract with understanding the Ports Authority, they were not happy, the players were not happy. Tanabega training. Luñ fi don't discuss more if they are getting into these clubs. Yan contract lañ they sign because these players have got responsibilities in their hand, even though suñ league B is amateur. But still, war naa tax, you know, ba suñ player tamit suñoo duga si lu ñoo duga ñu xam si lu ñoo duga at least days like lu happen nii, you know, su happen they will know where to go rather than going to Facebook. The vents and frustration fake from the beginning, it didn't start properly. So lolo lañ nekk di waxtaane waaye ma bàyyi leen ngeen nuyu rek then after I'll post the question on you. Habib, comment whilst you are on. Wow. Assalamu alaikum, guy. You know, tey moom dama xaw a late, you know, because léegi maa ngi si yaa ngi door instead of 4, you ngi door 4:30. 4:30, yeah. So 4:30, parce que yaa ngi diggante turntable ak Kër Sëriñ. You xam nga Gambia time boobu noonu prime time la. The traffic is really bad. So you know, maa ngi xaw a late waaye it was worth it because bi kaw ñu doon play ak Gamtel, you know, which game la woon. You know, very exciting game, and then you know, the fact that like yow yaa ngi fi Buuba ak ñoom Sana, so man even sax su ma létee loolu du problème because there are people doing it. Man tam maa ngi si beneen boor, so it's good to be back. You know, gars yi ñoo jéem a galgal waaye loolu is just a matter of time. Ñun kenn mënuñoo galgal. You know, so we going YouTube mu ngi fi te in the archive te rek maa ngi ci fil bi Baboucarr Sané mu ma wax ne ndax am ngeen account YouTube na ko of course every show boo dee di nga ko fekk te di nga ko buddi share on Facebook ak other places, you know, so alhamdulillah, you know, waaw maa ngi dugal nag di gaa ngi laal suma team bi xam nga man soo laalee Real de Banjul te maa fi nekk we expect a response from me. So buguma balaa ma dem further dama bàyyi Aziz duga after man dina tontu foofu noonu because ñu ne génn golo dafa gudda waaye soo ko laalee rek mu yëg so loolu moom non waaye Habib xam nga yow Real la man Real la non dama waaye am na lu gaay wax foofu noonu is true am na yu gaay wax yu am na lu buuba wax man d'accord ma si loolu. Okay, Aziz. Xam nga ñu du fi nekk di pousse pour yow am na yu ma déggut waaye non waaye su ñëwee wax ñu teg ko si table bi dañoo xoolante si bot ñu waxante dëgg ñun yëpp Real in one way or the other we are connected waaye di problème bi mooy su fekkee ne Real a fault dañ ko wax yaa faulty man waxuma ne okay no hanga Musa mu ne dafa respond foofu noonu lu mu dégg so we'll allow Musa to respond and that's just fair. Yes. Because lu nekk you know so waxee dara you know somebody want to respond to that he can waaye ñu bàyyagum Aziz rek mu duga si you know after Musa can come.
waaw maa ngi nuyu everybody. Lamin Buba Sana ak yow ak Habib comme Lamin noo ko waxee rek. ku nekk di hard page bi au ñu nekk di def lii. ñii lu ngay bugga moo nekk comme noo ko waxee ñu di frustré ñu bàyyi leen. te loolu mu taxawoon suñu amul ci fii nii Facebook bi YouTube am na Twitter am na. Instagram am na fu nekk am na yow fu ñu mën a waxee te daal mu ñoo xaag yow everywhere so yow na ngay xam loolu te ba pare gaa muñ fee noppaloo anybody fu nekk nii moom loolu la mën a gën a fu nekk nii wala gën a mën a yokkal yow lu ñoo def ñu woon gaañ ñoom lu ngay mën a def yow loolu tax ñu bàyyi. Definitely. Xam nga ne, since when we were streaming on Facebook, we were still doing it on YouTube and Twitter. So, every single show buñ fi defoon is everywhere on social media. So, in the meantime, come up Facebook, is giving us this frustration. Ñu bàyyi leen ñoom anytime they are ready, they get back to us. In the meantime, luñ fi def rek ñu share ko Facebook, ñu dugal si. Musa, ñu ngi start on waxtaan bi fii maa Buuba Sana. luñ doon wax mooy comme affaire clubs yi. Clubs yi léegi dañ dee jël player yoo xam ne they feel ne if they don't play for any clubs they don't have any opportunity. So su club ñëwee a big club like Real de Banjul sa club su ñëwee mu bugalaa jël as a player, it's a big opportunity in the Gambia. For every player you will think that this is a big opportunity that I cannot miss. Some of them will not be asking the relevant questions. They will not even go into some of the things. They will just feel that if I don't go there, somebody else is going to take this opportunity. Suñ play na comme nuñ gisee GPA ñu ne affaire xaalis moo tax train but when they are going into these clubs starting or being a player for these clubs, lan lañ dee seet ban façon contract la guy they sign to go into the clubs. Texas, the government, because football is a job. Football is a job. Government, what is the minimum payment for players? I contract you who is there to back these players? Because swing player, you have a football agency nyola de japale. Footballers pay a lot of money for agents, to help them out. Some of the contracts, some players cannot even read what is on the contract. All they know is they just want to get money. Unfortunately, Sunyale amuñ that opportunity. Legi, the fact that if they ask this question, they will miss the opportunity will just make them go head on. And su ko defee suñ demee ba si biir ñu gis fa leneen li nga xam ne they are not happy about, but they cannot turn back and they cannot complain that much. Boobu mooy topic bi woon loolu la ñoo laaj. What do you think? Loolu xam nga nit ki su nekkee li nga def amuloo si xam-xam. Always da nga need guidance. Exactly. Lawyers, even if you are buying a plot of land or kir, dafa involve a lot of money, fenga indi lawyer, mutahawala, cause mom hela mo gëna match ci yoy nonu mu mun la gaay. Lu ko moy soko defute di nga dem ñu jëla kër bo xamne in the long run you can lose. So this thing applies to players. Some of them then they sign contract without even asking their father, mother, or sister or brother. Lolu is the player's fault. Nit so amé kilifa team bugal da ko ne man de ki moy suma mag o ki moy suma oncle o ki moma amé so luma def fek ma laaj ko lolu moy di way fault. So amé yar do si mistakes yo non xale da nga am yar so ko defé rek yow do am problème waye players yi da nga dem ci training ground team si jox leen ay contract man buma wax team si yooyu noonu waaye man personally am na ndooyu ma indil contract may leen bu leen ko sign te some of those players are still playing in the league may leen bu leen ko sign because 3-year contract la bu amul benn benefit. There is nowhere mentioned ne you are earning this and that te gisuma fenn fi mu wax ne bonus gisuma dara so man dama lay wax donc Habib anga foofu noonu ba Habib ba boobu naa dox because of yi nga xam nga loolu noonu yëpp fanaa loolu GFF gaa ko fi dogoon ay GFF ñoo ko fi dogoon yow fii yo si gannaaw ne player bi play yow da nga am contrat waaye nit comme yaa ngi ko wax bi
naka nga amee contrat boo xam ne amul benn bénéfice. loolu fan la am si àdduna si. contrat bi amul benn bénéfice loolu fan la am. so ndoy man dama leen di advice loolu yaa ma understand te that loolu Real de Banjul is no exception si loolu. man duma wax loolu dëgg la am na yu happen noonu 10 years ago or 20 years ago loolu mënut a xew léegi. no. yaa ma understand. mënut a xew léegi leena laa xam ne team si dañ dee use advantage si players loolu moom Gambia kenn du ko bañ is a fact. but now we are in a modern era boo xam ne ku jàngut la ngaa laaj ku jàng soo ko defutee yow yaa am fault like I said nit da nga am kilifa su ma bëggee sign le contract loo xam ne it's about my future war naa laajte oo suma mag oo suma oncle or anybody koo xam ne xam na game bi mu maa dimbale but yow nga dem ci team bi rek dem training ñu ko laaj contract on the spot foofu noonu nga sign ko du man doo bu may indil contract am na ñoo xam ne dañ sign without even checking ñoom dañ sign because of the name of the club or whatsoever but loolu is something léegi all playing in this league am na players su ma xam ñoo xam ne ñu ngi play in the league te amuñaa team si contract they are just playing because bugguñ team si hold leen on a ransom they bëgg a play every season ñoom they are free to go every season they are free to go because team bi tam mënu laa garantie benn benefit or financial backing boo xam ne dafa ko jox on monthly basis amul so players yi they will come and play for you but you tamit doo am that so much power pour mu leen a téye on a 2-year or 3-year contract so it's happening in the league every club ak ni nga doxalee. Musa ñan like I kan said who is responsible pour mu mun a gis ne clubs yi don't do these things because xam naa li nga wax dëgg la you know xale soo amee yar da nga lifin sa kilifa yi why tamit you know it can be seen as an exploitation because xam nga naka la there's government bi liggéey bi comme nit yi suñ demee liggéey you know they have got salaries they have got areas that are guiding them make sure you know nobody is using them or taking advantage of them suñ player ay xale la ñoo xam ne you know most of the time they are kids yoo xam ne seen jànga soriwul you know the people they have to approach have less interest in football you know they contracts here you can you know suma masisa soma is some contracts I'll push you I'll tell you look go and seek legal advice I'm not sure li nga def nii imaginal ñu mel noonu war a dem seen kër who's going to help them I think either the government or the ministry or the GFF there should be an area fi nga xam ne these people should be watching these club owners and make sure they are not taking advantage of these kids. Lamin dogu mo na de yow mo dugal ci foofu noonu gis nga lu gaay def classe su gaay using team su gaay sign contract su xale ya tere su xale be am contract outside loolu la leen team si def ñu ne nit ki li nga def yàlla daf la ko bay ba yow def la ko team si Gambia yëpp right now mboolem ko xam ne jaay nga play outside time bi wala nga am xaalis bi nga xam ne nii ñu la lay fay wala nga am wala ngat waaye doo ko am because of yow ni nga def player bi bu ñëwee sa team ni nga ko def xëy na am na feneen jógee ba waaye yow ñëwee foofu noonu yow gisuloo dara pour profiter ko jox ko tries contrat yow nga jaay ko si biti yow nga jaay ko rek nga am li nga am mu jeex yow xamuloo ne player bi yow soo ko jaayee bem yow bem dem war ngaa lekkaat si moom lekkaat su dem ba Salatan ma effet dañ ko fi jaay Ajax gi nga Salatan ba Salatan dem Juventus bem jógee Juventus dem Barcelona bem dem Inter Milan dañ ne fay mal waaye Gambia players yi ku team bu la wax ne jaay nañ player bi kii Habib mi loolu la ko doon bëgg a wax Real Banjul bëgg a jaay Timba bu Timba demee Denmark jeex na di nga Timba bu mu demee Denmark ba Timba jógee Denmark yow ba mu dem yow ba Timba dem Belgium Timba gaa ngi ko jaayee almost 10 million euro ay 10 million Denmark musuñ ko fa jaayee benn defender te xam naa ne Real Banjul gaa yi lekkuñu woon si xaalis boobu noonu dara after bu Timba demee àndale. Aziz. Let me tell you one thing. Real Banjul la wax
is operating like some European clubs in terms of knowing the European. They have representatives in FIFA everywhere. Mom la why butimba bi mom. Butimba di jóge xam nga timba yow dafa jóge Real. Bu jóge Real yow mu dem honest. Yow mu jóge honest dafa dem FC Midtjylland. Bu mu jóge FC Midtjylland tay mo dem Anderlecht. Gis nga lu Real wala leka. Honest la da wona sign contract. Honest bu gaa dem xam nga honest ñoom bu ko gaay jaay FC Midtjylland honest gaay dañ seen ko daal FC Midtjylland ne su demee team bu moo demaat ñoom dañoo am percentage waaye Real seen percentage bi xam nga fan la em ñoom bu ko honest jaay FC Midtjylland ñoom yow foofu la em waaye gis nga APS yi dafa war a dem ba timba am certain age still now dañ war na fay Real di Banjul. No, Aziz dafa am lu ñoo ooyee developmental fee. Any transfer bu xew fekk na player jógee na si club dem si club they what we call a developmental fee. Okay, comme bu mu jógee ko Real de Banjul dem Denmark mu jógee fa dem Anderlecht boobu Danish club bi dañ see am Real de Banjul dañ see am. I can categorically tell you even Dembo Dabo of the national team transfer me them Belarus la. The club been playing in the second division realized something out of it. So lolu the thing is dafa depend si club si player bi ban club la jógee they should be able to make follow-ups to get that money because xaalis bi fa pour ñoom. waaye benn problème moo am mooy li ma la wax luñ dee def moo nekk ne ñoom luñ dee gis moo nekk ne lu ñëw tey moo tax club ci bari waxo yaa na ko Gambia su player bi ñëwee muy dem bu leen laajte 10 million bu ko soo dewee 10 million yow mun nga lekk 100 million sax si kaw si player bi at the long run. Okay. am na ku dee tëdd si kaw xaalis bi waaye xaalis bi dafa dee nekk man dafa def si club yi nekk si suuf ndax xam nañ naka la unlocké xaalis bi. dama bëggoon rek because we are talking about hashtag know your Gambian footballers so dama bëggoon yaa ngi ñëw si yëbi port waaw xam nga yaa ngi ñëw si yëbi port xam nga man port laa nekkoon ma jógee port yow ma ñëw Sweden bu ma ñëwee Sweden man ma ñëw Sweden yow man dama ñëw suma yaay yow ma ñëw Sweden yow ma nekk di play bi ma ñëwee Sweden yow ma play second division laa fi play yow division 2 yow ma play ba ma demee ma ñëwee ma dem si team boobu noonu may play Port team boobu amuñu xaalis Port laajte xaalis ma ne leen ne yéen na ngeen dof ñii amuñu xaalis buñu leen fay waaye suñu demee si beneen team dina benn season laa play yow ma dem Ugoden gis nga ma demee Ugoden xaalis bi Port buñ ko doon fay gaay dama call gaay ma ne leen Port dañ amoon 40% ma ne leen ne ñu leen fay xaalis waaye Port time boobu noonu seen management bi ñoom soo dara si football ñoom gaay dañ daan sponsor rek bëgguñ si xaalis ñu dem taral ku dem ñoom de doon bëgguñ si xam anything management bi yow ñu nekk si kaw waaye ñu nekk si team bi ñooñu xaalis bi gis nga man suma contrat bi xaalis bi yow bi ko fay xam nga fan la fay ak benn account bu nekk Ireland foofu la gaay fay xaalis bi gaay séddoo xaalis bi ñoom mi neen yàlla di def dama ñëw Gambia xuli de benn time wala ñëw bokk si management post ma ñëw benn time mu ne man la moo laaj fan la contrat bi xaalis bi dugga ma ne ko da nga bëgg a tas seen team bi man xam nga man ma ne ko man I don't care ma ne ko diw sangam noo lekk xaalis bi si account Ireland mu ne ma man ñëw ko ma ne ko dee soo bëggee dem soo leen bëggee man ñoo ooyee ñëw nañ ko dem yow de wax ko waaye wax bi gars yi foofu la gars yi suuree keneen tamit seen contrat si yëpp noonu leen dee def ak di ko dugal seen account team bi account bi Gambia de dañ ko transfer si account boo xam ne dafa nekk account yi yoon gars yi lekk xaalis bi so that's bad ñoom foofu la gars yi di em no Aziz really bad xam nga lu bëgg a leeral waaw I was talking about leeral am na leeral yoo xam ne bëgg naa ko def préfet Musa network bi càng na baax yes am na benn leeral moo ko okay
Wow. Gis nga xam nga Aliou Fadera Lions of Banjul ñoo ko moom Aziz xam nga loolu ay xam naa yu bëre Aliou Fadera Jackson boobu sa player yu yow waa fële la so Jackson boobu dama la woon ne xam nga player su ñëwee Real de Banjul te si team bu mu jógee is not structured is not registered because team bi su amul structure register wuloo dafa hard pour nga am those entitlements yaa ngi understand waaye players yi nga xam ne aw nañ Real de Banjul te seen club si there man gis naa ñooñu ne bu Real jaayee seen player am na ñoo dañ jot seen share nekkut loo xam ne sax Real de Banjul ñoom ko wax de team yooyu maa ko gis jigli péet suma bot ñu won ma di amount of percentage yu gaa yi am boo gisoo ma dama wax leeral bu dafa am lu mention bu ma duggee loolu laa tombé ne Real de Banjul dañ jël players si team yi jaambur and then ñu erase team boobu that word erase dama ko underline loolu is not existing bu ba xaw fu mu jël waaye loolu moom amul. Aziz non Aziz sama nga Habib lu moom ne team si amul structure Habib team si moom ne amul structure Buba Sané fa lam jógee Gambia Buba Sané wala mu doon ñëw Real fa lam jógee Serekunda United waaw Mohamed Sané fa lam jógee wala mu doon ñëw Real de Banjul Serekunda United James Gomez fa lam jógee wala mu doon ñëw Greater Tomorrow waaw so la nga gisee Habib bu ñu wax ne team si amul structure wante ba léegi xaalis non yow ne idées non da nga wax idées yow idées nga wax wante soo duggee si seen profil Lamine dugal si Buba Sané dugal Buba Sané léegi waaw so doomu sa gis team yooyu noonu waaw wa duga fa waaye léegi dama Buba Sané nga gis ko léegi kan moo yow naka ngay play in a league naka ngay play in the league ñu la idées James Gomez xanaa timam bi xamuñ fu mu jógee timam bi Aliou Fadera mu ngi jógee Lions of Banjul bu ko Real di jaay Lions of Banjul nekkuñ di exist tas nañ but they got their share I'm telling you jot nañ seen wala Real de Banjul amul benn doole pour erase it's up to those club ñu put their house in order loolu has nothing to do with Real de Banjul James Gomez timam bi nekk fii nii Denmark xanaa joxuñ timam bi ves ñu ngi ko sol te ñoo ngi daa indi second division so naka la Real de Banjul man lu ma d'accord mooy erase Real de Banjul mënut a erase benn team yaa ma understand te am na place yoo xam ne Real leen jaar tey buñ jaayee seen place yi ñoom cop nañ Gambia mooy dëkk boo xam ne when it comes to xaalis duñ ko discuss in xam ngeen loolu Lamine mu nga Buba Sané Aziz lu mu fi wax nii some people dem nañ jël baax boo xam ne dafa war a dem fi ko tas Gambia bari na de am na team su fight about money ba tas sa xam nga lu ma wax so lu ma underline mooy yow soo waxee ne ñun dañ jee Real de Banjul daf day erase team loolu laa bañ loolu moom bañ naa ko ba ci la si suuf ko gis naa team suy benefit from Real de Banjul parce que lu ma miin moo ñu ne Buuba da ko jëlee Serekunda United te Serekunda Real de Banjul fayum Serekunda United xaalis dinañ jox balls bu Buuba demee even Steve dafa jógee Serekunda East bi Buuba am foog naa ne problème yi Serekunda United la because li xew mooy su Buuba Timba waroon a jógee Serekunda United dem Real de Banjul and mënuñoo am xaalis si ñoom nañ bi na a clause to say ne if Buuba transfer to any other club, this is what we need. Why should we accept it? Okay. Luma buga defrek. I don't want us to because xam nga ñu ngi ñëw YouTube te we all know that people are not patient with YouTube that much. If we stay longer, perhaps the intended audience might not all be able to watch the stream. Dama bugon rek let's talk more about our younger players now because ñu ñoo wax ni léegi nii they have been there now. They some of them their contracts have gone now. Am na ñoo xam ne they are about to finish football in their life. Waaye ñi nga xam ne they are building up to come and be professionals.
lan lañ wara def, you know, to help them. What advice do we have to push them into pour nga xamne, you know, if they are to sign contracts, if they are to go and play for football teams, or who should be helping these players, who should be guiding them, because they don't know that football is a job. Football liggéey la si dëkk bi. Is it the ministry? Is it the federation? Or, you know, do they need to go to lawyers and ask for this? Because lawyers in ñoom don't approach fekk you don't pay them anything. They also need money. You are not even getting enough money for the clubs you are playing for. How can you pay a lawyer? So who should be helping them? Is it the government's responsibility? Pour ñu mëna gis ne, you know, these players are getting paid, they are not getting exploited. That's the question I want us to discuss on. Aziz ñu bàyyi la nga ñëw rek. Waa gis nga xam nga sanam do wala leen tamit affaire yi waa dëgg la team si ñoo wara dimbale seen boppam mooy lu ma wax rek soo ñëwee waaye team si duñ nangu. Team si xam nañ ne it's not in their interest if some of these players know what they are doing. Team si they wouldn't want them to know. They will only give them this opportunity pour nga ñoo playal ñu, you know, this is your opportunity pour, you know, scout yi muñ laa gis nga mun a play si biti. Loolu kooko wax xale boo ko wax Gambia, it's not even gonna ask the second question. It's just gonna go and play. That's not fair, is it? It's not fair. Mooy lu ma la wax soo neexee player bi fii Gambia. Wow. su player bi génnee yow soo demee yow tam dañ la na very easy. Soo demee dañ la na very easy. Dëgg la suñ players yi they don't aware wuñ ñu bëri xamuñ what is contract. Fii sax even ñun mi ñëw Europe fii sax suñ first contract yi ñu ñëpp dañu na. First contract Europe sax dina le yow dina na yow su dëgg Africa because yaa ngi ñëw gis ne high baa ngi bëri nga leen yàlla fekk yow xamuloo ne yow wala nga you are worth more than that. am na players nekk si national team bi sax xam nga doo ñëw fi nga wax contrat gi jàmm nga wax fi waaye am na ñoo xam ne nii bu yàggu nii sax dañ leen nas fi contrat bëri na sax da nga fa suñu players nekk di play si ligue bi even am na players yu play national team bi ray na sax ñu ngeen na gaa fi contrat so yow doo dee xam everything so the best thing moo nekk ne players yi lii moo tax players ñun suñu players association bi dafa am doole. Exactly. Players association mu nekk Gambia players association yes. gars yi dañ war a dem ñuy laajte ñuy dem ñuy jànga su jaree sax ñuy dem di jànga waaye players association bi tamit naka la moo doyee players yi dañu war di teg ngay fay every month su fekkee fii su fekkee $25 ou $50 comme ça maa ko dégg mu ngi saa ngi explain kër di wane coach association bi coach yu bëri yow du leen nangoo teg léegi yow fii man tay maa fii de players association bi dang dee teg every month soo tegee soo amee problème ñoo la taxawal waaye su fekkee am nekkuloo member soo amee problème kenn du la taxawal yow foofu la différence yi amee players association bi dafa la am doole mu nekk something loo xam ne nii dafa nekk loo xam ne nii dañ ko dafa gars yi register président bi xam everything they know all about these contracts and yow contracts ak yow ak everything player boo xam ne seen member la soo amee problème players association bi ñoom ñoo la taxawal te players association bi dama la dem day am lawyer day am everything alors advice everything yëpp la nga war a am waaye pour lii yëpp ndax comme yaa ngi ko wax ni nga wax léegi ndax players yi ndax team si ak ñu moom team owners yi ndax nañ nangu loolu mu happen pour ñii gars yi awee ne ñoom am nañ right pour am lii yow pour gars yi mën a def lii ndax ñooñu noonu nañ nangu ndax lii pour ñu mën a taxawal seen boppa players fuñ jaar ñu jóg ñu taxawal yow gars yi taxawal seen boppa te ñu gars yi mën a taxawal seen boppa ñu am players association bu dëgg ñi nga xam ne dafa mën a ñëw mu taxawal gars yi te loolu naka mën a happen ne dañoo dem nekk member di fay membership soo nekkee member ngay fay membership bu fekkee soo amee problème ñooñu ne mën a ñëw taxawal waaye soo nekkee ngay waa man player la man player association bi te man nekkuma di fay member nekkuma fa member soo amee problème loolu is your own problem. I mean, look, Aziz Diwafi, I think it's important like a program regarding player association, coaching association, and you invite executive for them to dilate on this issue because all this allied association should be there for the interest of their own members. So how could you be a member? A member. These are questions that we can keep asking all the time. Yeah.
I think that's ñun Gambia dafa neew Lamin ñun we are lag behind of everything te ñi ñu xam bu ko dimbale sooy wax ñu ne ñi dañ ñëw fii pour yaa te yaa xam nga ne ñu dañu doon pour def pour dimbale parce que nit yaa ngi am ideas yoo xam ne nii obviously yow bi nga appelé xam nga ne lii ak lii moo nekk di happen right now pour man nekkaatuma yugo dañ nekkaatuma ay bureau pekena waaye ba tey maa ngi am member la fa si seen maa ngi nekk membership every month yow every year da nga war a fay yow certain amount member nga because yaa ngi doon play but yow noonu yëpp ñu ma abu dambe yow si team si but naka nga ko xamee soo xamutoo noonu soo play wutee football xamuloo naka la football lu doxee doo mun a xam yu bëree so dañ war a open dañ war a open ñu ubbi affaire si waaye ñun we are laag ñu leen laag lu bëri la absolutely Aziz wax nga dégg Musa ma bàyyi la yow tamit nga jam si tuuti because you are always around these players te yow you know firsthand you know what these people are complaining ak seen condition yi you know players yi man dañ call am na ñoo xam ne dañ ma jawal personally ñoom di environment buñ jógee there is nobody who leen a wax about football. There you go. Players you play in the top tier of Gambian football dañ ma dee call ne ma dañ bugg a yow nga ñëw advice saa ma demee standing match bi jeexee 1 or 2 players na ma call ma like about my performance what to do and dama dee advice like a brother ne leen it's difficult because it's Gambia. Yeah. We lack structures and then the amount we am si football bariwul ñun nag football is life suñ la mënee jàppale we will do it suñ la mënee advice we will do it waaye going forward Barrow is all about having the structures empowering the coach the players association boobu is number 1. Yeah, we have ñooñu fekk ñu empower even though there are limits fi nga xam ne population dooleem waaye fekk ñu empower comme ñu GFF waxee ne player bi du play te amul contract the same thing la GFF ak through the Ministry of Sports war a wax ne football bi dafa war a move to the next level and then every player buy play si league bi war nañ laa fay. That's right. Diga dafa difficult pour nga put an amount of money boo xam ne moom la team si di fay because team si amuñ doole am na teams yoo xam ne they are community teams not ne bëgguñoo fay but amuñ luñ fay loolu tam those are things yoo xam ne they are realities on the ground yoo xam ne tam ni ngi tam buñ dee fàtte ne some of these teams amuñ dara. Teams yooyu nag fu ma leen dee meree ñoom mooy comme su fonds non Aliou doo mën a bàyyi because Gambia moo toll foofu Gambia moo toll foo xam ne suñu waxee ne ñu am xaalis ñooy play football kon kenn du play football because team xaalis Musa why you can nit yi mën nañoo gisee loolu tamit na you are exploiting kids to play for you. No. Exploitation mooy what ports are doing. Ports are doing ports. GPA li yo def loolu mooy exploitation. So team boo xam ne is an institution team boo xam ne you have Barrow yow da nga indi container ci port bi. You know how it was a container now and then. ñoom what ports are doing loolu mooy exploitation as it because ñoom am nañu xaalis. Ports okay. Ports. Can you compare ports at team ports for example. Doo mën a compare ports ak ñoom Steve Biko right now ak ñoom team right now or ñoom Tali United nekkul benn level. Habib no bul tudda team right now Habib mu nga wax beneen team waaye bu dee tudda team right now. non li ma bind mooy yooyu ay team yi ndaw lañ. waaw non ñun duñ team mu ndaw de compare ko ak yeneen team yi ñun suñ team bi bul wax team boobu. non sax Habib xam naa Ports for the past years ay last year before last Ports dañ di am budget yi ñoom seen budget bu gaay di am ay 7 millions dollars la Ports day am last year loolu la gaay am budget pour seen ligue bi 7 millions dollars nga xam ne ligue bi doo ko sax doo am 1 million Ports dañ di am budget 7 millions so luta yeneen team yoo xam ne ñu ngi wax ne they don't have the finances how are they in the league
ñoom naka lañ dee nekkee di lig because pare wu ñoo nekk a football club. This is it. If you don't want to be a football, you just want to be there for the sake of being there. That this is cannot what be is going to happen. possible. We can graduate ourselves from certain standard. We are always going to be in that standard. Sana man du man nangul Gambia xana blend de faté né ñuy Gambia tamit ñu nekkuñ Dubai de. No. Dubai. Te no. Dika man du man nangu ben team muy use play de, but at the same time tamit there are things on the ground you have baro. These are facts. You understand? Ñun the private sector nekku di ñëw ci game. Imagine a league of 750,000. Well, do the right thing. Then you are not doing the right thing. That's why you have to start doing the right thing. So the private sector private institution di ñëw di dugg ci football bi dafa fekk ne because all these private institutions tamit su ñoo dugg ci dara dañoo ñoom tam dara lañ ci lay ut. Exactly. So obviously su fekkee ne loolu nekkut fa ñoom lu ñëw nekkut fa, you don't expect them to come on board. Yeah. Sana imagine Ports ñu ngi bëgg $7 million lan la Ports ñu football bi xam nga man gars Ports yi wan naa ko gars yi ma leen ne fii in 3 years time seen team bi dina tas because bés bu os jobaatee génne nekkaatut MD beneen MD bu gars am team bi dafa tas because benn MD du fa ñëw jël xaalis bi wala lu ñu war a fay liggéeykat yi ñu koy fay players yi ay 3,000 am na ñoo xam ne man time ma play Ports ay 98 xam nga ñaari la fay $800 yow 98 800 time boobu Yankuba Touré dafa ñëw mu ne ñu man suma drive fay la ko fay 500 ba dafa liggéey 7 wala dafa nekk suma kër yow foo mu ñibbi man maa ngi dem school seen ak muslim yow ñu ma doon fay 800 su ma neexee time boobu yow 800 xaalis la 800 la ñu daan fay so léegi fa nga gars yi dem nañ ba di fay ay 3,500 yow gars yi nga fay seen place before ça yeah comme numa ko waxee rek we are on YouTube te #KnowYourFootballers every Friday. Topic B I think is so huge that we cannot even finish it today. We will have to continue on this because li amna jarna pour ñu wax ci li yaatu. So the new thing that we want to start on #KnowYourFootballers is dañoo door the profile at least a single player every Friday. Su ko defee we talk a little bit about that player because it's #KnowYourFootballers. Lamin bala nga sorry how ma lal mo motivate nga jël Gregory Sambu the profile players do rek ko Gregory Sambu you should have gone to Team Rhino nga commencé player from Team Rhino but you didn't do it and I don't know dafa drone Habib mola influence for you to come up, you to start with Gregory Sambu. Hanga one thing Baro Sana, I was not even aware of this. Sana li man dama taxaw rek mu sen mako yalla xamna ne yeguma ko no Lamin to tell you the truth I'm even glad that you started with Gregory Sambu because what disclose lo len xamul ki man my agent am. Oh, that's good. I am his part. And it's no joke. This is the reality. Anything regarding his football, it came through me. I played him first. Marco Nyeka in the divisionals. Oh, that's good. He started with me, and then my transfer ko Sid Mati, my Jilad ko, then my young Africans, be madam young Africans, and then he ended up being. In fact, I worked out his contract at Real de Banjul. So I'm happy that Moko Gise, why the man yet still more influence than Oh, there you go. Because Hanga Nakala, this is good because that's what I was even gonna ask you guys. We have to talk about at least one player every Friday. This is #KnowYourFootballers. Hanga, the more we are in this thing, the more we will learn and the more we will improve. Hanga. So I feel we will at least profile one player, to talk about maybe at the beginning of the show or at the end of the show. So Bimom Damako Jelon Feka, you guys were not in because I know you will know a little bit about him and Musa will as well. So Mota Isiumako at the beginning of the show. So this is what we are going to do every week.
pick one player, profile them in the hashtag Know Your Football. Okay, this time I cannot do justice because Musa is our cameraman on the ground. So let's start. Yeah, with but Lamin, to say a little thing about him. Yeah. I known him inside out. The people more up to today. Good. I cannot imagine the quality of Gregory Sambu. It's not been called up in the national team. Right. He is one of the most consistent players I have seen for the past 5, 6, 7 years as far as Gambian League is concerned. Sang started calling him in the national team, and then all of a sudden, and I moved fade out. People came and shift their attention to somewhere else. He is better than most of the defenders we had even in the national team right now. And he's a Gambian international. He has caps on his belt. 27. So, I'm serious. Yeah. And I'm serious. I can just check. I can scroll down, check his statistics, and I can tell you, I am keeping records of him. Good. He's a Gambian international. And then you don't have this kind of defenders. He's just unlucky. He's just unlucky that he's still in the Gambia. But we should have the national team coach should have made good use of him. Brilliant, Musa. If I see Giri on our lineup, this guy is all what we need from a defender. He's so strong. But I may look height. No. This guy is just top. One thing you don't know about him, he's a versatile player. He plays anywhere in the back four, do left. He's both fit. He's left and right. He plays center. He plays midfield, everywhere. He's versatile. Yeah. He magise muy or di play. Man sila ko simin bahana. This guy, this boy is something. Okay. So I'm not Fatewa. Dauda Sissoko of Gamtel scored goal of the season contender. Terry. He scored a goal. So you have the? Do you have the video? Do you have a? I don't have it, but there was a guy filming. There was a guy filming there. Two guys were there. So I'm trying to get it from them. Okay. The brother scored the goal of the season contender. I swear to God. Okay. Top goal. And you have to let us know the coach of the month award as well. Wow. Yeah. I'm bringing that one up. But I put the problem. I put the pictures. Nobody posted it. No. We've already check out the page B. I'm not Lumala Yone. Check out, and I have put up something. I have already posted it on the Facebook Live. Am I right? Yeah, Good. yeah. I saw it there. In fact, I'm gonna bring it up. This is what we are going to do every week, and then let's be clear here. This is just the beginning of it, and I think I'll just do justice to somebody whose team, who is always on the ground for us, helping us with these photos, and I started with their team. Why? There you go. So that was what influenced the decision. See, because Abib is already on the ground, Lamin. Okay, Lamin. So randomly, I am going to be picking on other teams from going on. From now on, I'll be randomly picking up players from other different teams, and then when we select any player, we'll at least try and see if we can get a little bit information about them, and then we put it on there. I think it's fair when we call it a hashtag Know Your Footballers, for us to talk about them. That's why I brought this. Buba, so if you have something for Gregory, you can bring it up. Bulma agents Naxili, because Sana is trying everything, to put people. No, come last time, Mandon would be a lawyer. Right. And them to these Christian lawyers, I Mendy, I Gomez, because they are very faithful, they are very truthful to look at it that they def. Bepare Gregory Sambu, see that category lam that fall.
I mean, foog naa he is one of the players yi nga xam ne xaw ma Habib wax na ko na Sana ñu nga xam ne ñu ngi play club te amum contract ak club bi. Because foog naa Grégory Sambu before Cissé bi doon door bëggoon naa dem Sénégal fàtte naa turi team bi wante waxoon na ma turi team wante fàtte naa turi team bi wante ni ko Sana waxee like Sana sums it up perfectly loolu laa bëggoon a wax tam like fu mu nekk nii moom he is wasted moom. du mën a wane lu mu dal di play because of the national team joxut ko chance am so bàyyoon xel coow mu la doon wax ne ñun doon ut in fact foog naa dafa fàtte sax foog naa sax Grégory sax they want to play defensive midfield. Yeah, that's what I'm saying. That's what I said. I said he played anywhere in the back four and as a midfield six. coow tamit waxoon nañu ne ñun doon ut midfield la ba gaay recognition Kambi ku nekkoon Ports léegi mu ngi dem Kosovo so ñoom Grégory Sambu how many times den joy ñaaka players even the time nga xam ne génnee nga Pa Modou Diagne at Buba Sané bi léegi mënuloo am representative from the league Lamin loolu la wax affaire Aliou Badara Fati la goalkeeper tudda foog na ku jógee Casa Sports he was a local goalkeeper mu ngi trainer I mean in fact Grégory sax performance dafa wàcca because of the ne like amul competition léegi nii he's seen season in season out the same players wante soo ko bàyyee si national team bi muy dem di player Gabon di player Mali di player di koy bàyyi I mean his level is up there wante fu mu nekk nii soo ko laajtee like he doesn't waste even we play because lan la moo proof he's a champion he's a winner so these are the players so wax dëgg yàlla tam Sangdong tam defuñu justice soo ko waxee waa Ports mer soo ko waxee Kilifa Banjul mer Sangdong he is not doing justice to our football as a technical director we should push then war am agenda because wana la de muna am man at yow at Sana du ndee fay tax bi xanaa den de du ndee fay coach because Sana du ndee yónnee wante but Buba I don't want to be defensive here dama bëgg nga precise with this thing Sone Sang is not doing justice to these players in what way because I could help you even bala lulu di aga Sang lan nga mean exactly ne Sang he's not doing justice dafa wara push lan no Sana lu ma nekk di wax mooy ne Sang may technical director bi in one way bu ko ji bugut ko na mu la just even through this question provocal question yow mus nga gis technically reported Tom di bu nga ko signé mus nga ko teg sa bot yow let me tell you musuma ko gis and you know why because the head coach of the national team is not answerable to the technical director so that alone has given you a clear picture of the way the federation is run so su fekkee ne technical director bi the head coach of the national team is not answerable to the technical director one can he tell the coach technical amul dara lu ma wax coach bi Sana lu ma la Sana yow am nga métier ñu ñëpp am nañ métier lu ma nekk di wax mooy ne duñ ko mën a nangul coach bi as a Sénégal ci private chat bi seen laa la link new link coach bi ñoom Habib ñoo ko nekk di fay kon coach bi loolu laa la wax like why Buba loolu laa la explainal nii loolu is not the fault of the technical director yes fan la commencé we can dig into that but what I'm telling you is the technical director the head coach of the national team is not answerable to him fédération bi ñoo indi protocole boobu ñu dee dogal ñoom ñoo indi protocole bi ñu ne you know what Sangdong Tom you are not under Sangdong you are under the technical and development committee this is the reality in Gambian football by Male Wada BMW so yow foog nga ne moo tax ma ne na foofu leer liggéey Sang dafa metti ndax dafa yomba no Sana lu ma la ko waxee like Grégory represent one of these senior players si ñoom Bun Sané I mean like it's unfortunate you know it's unfortunate lu moo tax wax dëgg yàlla I'm not putting resources in the second division I'm not putting resources in the women football first division bi nag laa mën na lifi wante it's unfortunate Bun Sané is very very unfortunate wante ne player bu nga xam ne soxla nañ ko parce que ne ñun week in week out ñu ngi seet ñan ñoo mën a dal di fit imaginal even Thompson fit musoon naa kii play Serbia woon
player Gamte bi won something Adama Jaju kooku musu ko dal use sa Thompson fit oyoon fi ñoom Adama Jammeh Falcons léegi nii I mean you could have look for better players ñoom Matar Cissé jamono boobu wala ñoom Gregory Sambu because fuck diga yëpp Egypt sax for the last 5 African Cup of Nations sana then they issue almost 17 players from the local league so ñun tam ñun ñoo war a xeex lii te ku ñu ko war a dimbale xeex bi mooy sang Buba il faut Lamine il faut nga dimbale Buba fii ñun ñoo fi toog laajte the team manager of the national team T.O.R. Tombi T.O.R. head coach bi he agreed with the federation that he's not going to select any player from the national league and we're still here talking. I think that one, he nakala to that team manager we made that clear. But anyway, moving away from that because we are heading 1.5 hour leave. Obviously when we sit in this platform, we always have very important issues to discuss. So moving on to the coach of the month for now, is it Modlamin Nyasi? Yeah, Brikama United is the coach of the month. Diko, congratulations on the achievement. The coaches association, whoever is behind whatever is showing on social media is beautiful. We are just saying congratulations and thank you for the updates because it is giving our league that publicity. Something that we can look up to. Look at this. This is a very impressive work. Dylan jox credit tamit si liggéey buñ def nii because this is where we take it to share it with our fans to see. So leen demee on Facebook naka la tuddaat Gambia Coaches Association, you should be able to see this, or you go onto our platform Gam Football Fans TV or Gam Football Fans Forum. We'll share it there. Sana ila coach Bading coach of the month Modlamin Nyasi. Let's just throw a few words on him, on his achievement as well. Then so try and answer all. Yeah, basically, first of all, Mafula, Charlie, congratulations. Knowing him, everybody knows him with his love he has for the game and also willing to learn every day. And I have known him inside out. We are very, very, very close for the past almost 15 years when he was a player in Brikama United. I've seen him played against him as a coach. He was playing as a player. And you could see the leadership he has when he played with Brikama United. And since he hung his boots, he was integrated into the coaching frame, and he showed high sense of responsibility until he climbed the ladder to become the head coach of Brikama United. This is no surprise, and then the sky is the limit. Don't forget that he's also a league champion, with Brikama United. So obviously he is just trying to find his feet as well to have some consistency in what he does. Playing 5 games, winning 2 and drawing 3, scored 8 goals and then conceded 4. That's very impressive. And then I would say congratulations to him and his own technical team for a job well done. Thank you, Musa. You follow League B in Gambia as the coach of the month. Hamnane, you have 1 or 2 things about him because you are seeing them every match, almost. Nyasi is a very, 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 very good coach. In fact, he is one of the coaches in the league. He is loved and respected by the referees because he got manners. Lolu is an added advantage. He's very calm. Do they never call you the saga on the threat line or the cause chaos by try to attacking referees all the time. He's a very disciplined human being. But tactically, he is good because Brikama game one a difficult run of form, but the Kodimuna work out. So Holy League Model, it was tough for them. But after he was able to,
rejuvenate the team, back to form, coming back to winning ways. So I think winning this award is nothing new because we never in the past. So I think going forward, he will just challenge himself to win more because teel a joxe award bi tey tam am na a point in a game boo xam ne first half was not very good for them, but in the second half they were on top. They could have win the game because they got some very good chances, but later Gantel then ñëwaat back to the game, and then it was a fair result at the end. But talking about Nyashi Mom, he's a very good, he's a good human being. Nikki, whatever you are doing, you have to put humanity first. Mom, I'm not lulu. He's not a he's very, very human being. So we just have to say big thank you to Jan and his backup staff. Yeah, balanga dem rek ñu profito rek also congratulate Choro Mbenga of Red Scorpion, Momo win Coach of the Month for the Female First Division League, and I think it's played 5 games, moving 5 years, obviously doesn't draw, he doesn't lose. He scored 18 goals in the process and conceded only 15 points. The second division isn't yet decided, and hopefully it will be decided tomorrow. And then didn't post as well the winner of the second division, Coach of the Month. Congratulations, Choro. Keep it up, and then ask our backroom staff. Wow, for when I'm allowed to, because there are people challenging Gam Football Fan TV and Gam Football Fan Forum to give at least 5% of visibility to the Women's League, which I think they got a point because we are here for Gambia. Mm-hmm. So tomorrow I'm thinking, not yet confirmed, but I'm thinking to go with Jesper and Amacham to Basodi. At least you just jigeni some kind of recognition and relevance, because we're talking about gun football. So no, Musa Dogomala Fofusa, Wanga Dega, it has always been something that we always are thinking of, and we should start giving them the visibility. Why? One thing also I want to make clear, Gambia Women's Football Forum, Tamit, the page, don't see us as we are biased to the men's game all the time. But I remember one time I have shared our stream there. It's Gambian football, but they rejected the stream because that page is for only women's football. So I feel that's not how we should be operating. We all play football. We share things from Gambia Women's Forum on here because it's Gambian football. So the same way the Gambian men shouldn't share anything about Gambia men's football. Don't categorically make it it's just for women. It's like we are segregating each other. That's not nice. We need to work hand in gloves. Lulu, just a message I want to generalize here. It's not like we don't want to share the women's football. We always do, because we get posts from the women's football on Gambia Football Fans Forum and we still share it. So let's work corporately, rather than you feel I just want to send that message here. I hope teams will be listening. I know exactly. Anyway, congratulations to Choro, Mom Tamit, on the achievement. It's definitely we hold our hands up. We will do our best, as we are doing on other sides, to make sure we are giving the women football also what they deserve. Thank you very much, guys. Tagisna Sun Fancy, they are still following us, even though we just started everything on YouTube now, focus on YouTube 100%. But people are still stuck with us watching this program. It tells you, the people want this show, they will keep following this show.
even after this show xam naa ne am na ñu bëri ñuy ñëw pour seetaan the whole show again. Hashtag know your footballers. Thank you very much, guys, for following the show again. If you are not on YouTube, you can check us on Twitter. The shows are on Twitter as well. Until Facebook, suñu balale, or whoever is trying to play this funny game, if the person stops, then we are back on YouTube, on Facebook as well. But they cannot stop us going anyway. That's the most important part of everything. We are always gonna be coming here and talking about Gambian football. Guy, if you have any last words before we close. Well, one more thing, like, so go ahead. Yeah, I mean, of course, dina ñëwaat rek di congratulate ñoom yëpp. Habib mu ngi wax lu important. I think it's important to shift soon attention a little bit. Yeah. You know, you also consider working with the female category as well. And then I think it is important for us to have those feedbacks. So dinañu jox like an opportunity to widen so in saying so, we will definitely try to also put the female category as well on the top of our agenda as well. And the profit for the final time that they said they want to congratulations to Choro Akmola Minyasi. Buba. Wow, Habib ñëwoon na tuuti late na disagree na because his opinion wante is nothing against Real de Banjul. Demoon na court to the highest level at FIFA at Real de Banjul, so ñoom xam ne lu ma wax is nothing against really wante ne like system bi su waree work we have to foog ñu wante digga tey I was very economical with the truth tuduma ay tour tuduma ay clubs wante lii mooy football because of ne dañ si war a dali jàng ba pare tam players association bi tam they are open and I think ne sana lu mu doon dali wala assist loolu tam gars yi ñu ngi ko dal di liggéey seen bopp because most of this elite association léegi la coaching association bi tam mun a taxawal boppam referee association bi mun a taxawal boppam so that is the vision ne players association ni leen dali taxawal seen bopp comme ni leen nit ñu bëree bëri ba pare tam Habib si boppam dina fa dal di join ba pare dinañu dal di dimbale torop so I think dina dal di ñëw wante ne sa question mooy ñëw ne ba léegi ñu engage academy si third division players si parce que ñoo ñëw second division at first division and of course comme ni ku nekk dafa am sa domaine Aliou Wenger at boyam bi something Badji they are doing wonderful so amuñu ñëpp ñu dal di dem euro I mean like we give them credit Habib xam naa ne ko Twitter moo tax ma ko di bëgg a dal di tag wante Lamine yow soo dugalee nataal ma wax ne Lamine moo dugal nataal bi I understand so ñun ñëpp benn leen ñun ñëpp am neen doole man my domain is to analyze and to focus on Gambian players abroad so Habib lu moo def like we have to credit him xam nga duñ ko ñun ñëpp dañu naan nekk benn domaine wante so there is no hard feeling there is no xam nga so like man categorically I have a player in the women first division léegi and time to time dinaa def interview or profile wante ne lu ma mun laay def I'm not going to do those things it's better tam pour ni ko tam xamee ne Lamine lii rek la moo daal di def so su fekkente ne ñun defum ko am na ku ko def we upload them we give them credit every time maa ngi text Alex Wenger ne they are doing great job so xam nga wante Gambia bi lii la so dee def lu baax they want to criticize you ñu taxal la suuf boo dikkal loola foo dikka because clearly ku seen message sandi di ko wax ne xanaa yow sax xamuloo Bakary Jammeh sax dafa fay mutoom ak dafa jël essence sam I those are cheap propagandas Adama Barrow su sampee dara we should not clap for him because loolu dañ ko fa élifee loolu moo tax ñu fal ko so there is no difference Lamine there are some stories I don't write yow nga binda ko I upload I understand and dama wax ne Lamine na mun naa usually Omar na mun naa usually so football is wide Lamine doo mën a cover yëpp doo mën a dangaa soona so and Lamine even si seen boppa sax resource bi sax nekkul fa sax ñoom xaalis FIFA waxoon naa leen fi programme yu bari FIFA dañ dee dugal tons of millions in women football fédération bi seen boppa sax ñun ñu def loolu how do you expect us voluntary to all those so sometimes it's not justice wante criticism la we take it in good faith and we will better ba pare Habib
Habib, yow yaa fa nekkat so doxal dox bi, you know. No, but no, okay. First, some of them, mun naa leen understand because ñoom dañ feel ne Gam Football Fan Forum is the most followed. ñoom lu lañ feel dañ gis ne foofu even la ay penc la so they wanna be there so man ku ma xam ne man sometimes dama yettanga man dama safa but in the media ni ngi sometimes ma attack personally ne ma yow fiyaawloo ni I just keep calm and then okay sorry we will do it that way because soo nekkee di jobal nit ñi it's not easy. You sacrifice your time and money and everything. Habib. Doguma la de wante am na fi ñaari programme benn Wednesday benn Friday I totally 100% dedicated na ko guy 100% benn Wednesday at benn Friday foo nga xam ne we just talk women football so many times. nit ñi ñoo ñëw to satisfy buuba nit ñi moom soo nekkee si public domaine bi yow yaay you have to be thick skin fe nga nangu yu bari yoo xam ne under normal circumstances doo ko nangu because ñu ñoo put suñu boppa in this kind of situation to talk about sport and to post so man sometimes dama xam ne ñii moom am na ko boo wax ne yow doo dee post suma team bi ma ne ko yow kon doo dee follow page bi dama nga scroll you know duma si xuloo waaye nag yow boo gisee ma ñëwee buwa ma waxee fii de bañ yow sa exemple ci yëpp is based on our club te ñun we are not the only club ñu fi am problème yi transfer saga in the past yaa ma understand ba pare loolu du ma ko nangu if a team is not doing his or her job right buwa is team si ñu war a put seen boppa into structure Real da bàyyi su gisee player lan moo tax Greater Tomorrow joxaat ñu 5 player buwa waaye da nga fa ne buñ jaayee James Gomez gars yi ñamuñ di fak ni dañ ñam si James Gomez bi ñam lu neex ñamuñ naadaare benn ci bu saf saafala ñam benn ci bu saf saafala gars yi ñam boo gisee nangu seen player baro these people took 5 of their key players from Brikama and bring it to us mu ne wosaw jaara benn ci noyo la doom ay hey buwa am na yu happen in the past bu mun a happen léegi nit ñi eewu nañ yaa ma dégg team bi sa team soo ko registré mu yëpp jaar si yoon nga jox player Real or Wildan it's up to you yow yaa war a put all those clauses there like I told you Lions of Banjul nekku di exist waaye ñoom ñoo moomoon Aliou Fadera buñ jaayee Aliou Fadera ñooñu am nañ seen share even though seen team bi nekku di exist but it was documented ne ñoom ñoo moom nangami % te Real fay na xaalis boobu noonu to that club so it's about ñoom am na filières yoo xam ne club bi si boppam moo xamul lu moo def waa Habib Lami dama war a dem léegi man yàgg naa fi Habib xam naa you know so laalee team Musa bi moom by force he will always come why like you know we cannot finish this why lu laalee suma team loo xam ne we are at fault dama si àndam no I know I agree no you know I'll agree. Anyway, we continue this show on next week, inshallah. Wow, YouTube. We had a very wide topic here that we have started just now. More player contracts, you know, how players go into their teams. This we have to go in more, and then if we can get the player association to come in as well. You know, talk about this. I was with John Bass. With John Bass at the golf project. John Bass la do the Janko at Che, the other boy. So we will try to get them here. You said ñoom it's also important for people to know ñoom seen doole fan la am as a association. We'll talk to them. Suñu waxee a guy, they will be able to tell us, you know. And then xam naa ne next trip talk tamit there are people who wanted to come. After we talk about it. Because wow, I think moom fekk mu sax waaye tey sa boy Saturday they played really well, but you know Jara is a technician. Hangaluma dal. I got somebody who was coming here. In fact, the person is very close to me. I needed my jersey from Brikama United, but it was late. I was gonna get in touch with you, man. Why must I would have called the coach. Somebody coming very soon. Please. Wow. I saw some boys here. I don't know when are they going back to UK. What
I got somebody who is coming not very long, so I'll get in touch with you after. Okay. I will call John Bass. John Bass is the sporting director now. Okay. And Nyasi, I will call them. But we need a proper post about Nyasi. I already sent the pictures there. Okay, I'll check on that. Yeah. All right. Thank you very much, Father. Okay. Thank you all the fans again, again, for following our show as usual. Hashtag Know Your Footballers. Interesting show on YouTube. Thank you very much, Seni Kanyi. We'll hope to get you here one day as well. You talk about Gambian football. Guys, thank you. We'll see you, inshallah, next week, Friday, on the same platform. Bye for now.